I know you can start. హలో అన్నా, నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ఒకసారి చూడు. కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే, రైట్ అన్న. రైట్. సో భయ మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేస్తున్నా. రైట్ భయ, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. క్యారీ ఆన్. స్క్రీన్ ఓకేనా? అది ఫైన్ అంటే స్క్రీన్ పవర్ పాయింట్ మోడ్ లో రాలేదు, నార్మల్ గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, పిల్లలకి చదవడానికి వీలుంది కదా? ఇది PDF లో ఉంది. చెప్పాలి, సెల్ లో విజిబిలిటీ ఉందా? పిల్లలు చెప్పండి ఎవరైనా. ఫైన్ సార్. రైట్ దెన్. ఓకేనా? రైట్ రైట్. ఓకే అన్న, స్టార్ట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. రైట్, థ్యాంక్ యూ. సో అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. Good evening, sir. Good evening. So today we discuss about the chemical kinetics, a major topic. We all of we discuss about these topics when economic syllabus lo untai. Addition to that, we also discuss about the Lindemann theory anedi okati. Next, reaction rates, factors affecting the rate of reaction ani, effect of temperature, how to express the rate of reaction. Okay, next, order of reaction, next molecularity, rate constants ela, half lives ela, ite maximum problems type lo manam discuss chestamu. Let we see this rate of reaction. What is meaning of rate of reaction? Can anybody? Screen మీద కూడా ఉంది. Suppose the reaction is going like this. ఒక రియాక్షన్ ఇలా జరుగుతుంది. A gives B. ఒక రియాక్షన్ అనుకుందాం. When the reaction starts, the concentration of B will be, we say it is 0. Let's say suppose the concentration of A is 1 m. We say this is the initial concentration. 1 m is the initial concentration. So in the beginning, B will not form because it is a product. అది product కదా, అది ఫామ్ కాదు. కనుక టైం గడిచే కొద్దీ ఏమవుతుంది? A అనేది రియాక్షన్ లో కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, B అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 minutes తీసుకుందాం టైం. 10 minutes తర్వాత మళ్ళీ మనం వీటి కాన్సన్ట్రేషన్ చూస్తే A is present by 0.8 m. A ఎంత ఉంది? 0.8 m ఉంది. What about B? It will be 0.2 m. It will be 0.2 m. అంటే ఇక్కడ ఎంత కన్జంప్షన్ అయింది ఈ 10 minutes లో A అనేది? How much A is consumed in the 10 minutes? Anybody? 0.2 mol. 0.2 m కన్జ్యూమ్ అయింది కదా. కనుక ఈ 0.2 m అనేది we say it is DC. That's change in concentration. In what time? That is the time interval. We say it is dt or delta t. ఎందుకంటే ఇది noticeable time కనుక we say delta t. That will be 10. So the rate of reaction will be dc by dt. What is the rate of reaction? dc by dt. అంటే this will be equal to 0.2 by 10. It will be 0.02. It will be 0.02. Like that is. Means change in concentration in unit time. That is called the rate of reaction. If you see the reactants మనం గురించి ఆలోచించినట్లయితేనేమో the concentration will decrease. With the products గురించి ఆలోచిస్తే the concentration will increase. కనుక reactants అనేవి ఏమవుతుంటాయి? చర్య జరిగే కొద్దీ as a reaction proceeds, what happened? Their concentration gradually decreases with time. What about the product? The concentration will increase with the time. అందుకే ఏమంటామంటే it is the change in that is a decrease in concentration of the reactant or increase in the concentration of product is called rate of reaction. It also called simply we say it's speed of reaction and కూడా అనొచ్చు. How to express this rate of reaction? How to express this rate of reaction? Now before that I will ask one question. Suppose we are drawing the graph.
వేడికి we are drawing the graph between the time and concentrations. We are drawing the graph between the time and concentrations. The initial concentration of reactants will be very high. Very high అంటే మనం ఎంత తీసుకుంటే అంత. ఇంతకుముందు మనం ఎగ్జాంపుల్లో 1 ఏమన్నాం అలా అన్నమాట. సో టైం ప్రొసీడ్ అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుంది, ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ డిక్రీజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ విత్ టైం. It will decrease exponentially with time. Whereas the concentration of products initially at 0 time, what is the concentration? It is 0. The concentration of products will gradually, what happens? Increases exponentially with time. Increases exponentially with time. So like this, the concentrations will vary or change in case of a reaction based on the time. That you have to remember. So concentration of reactant decrease with time. The concentration of products will increase with time. Like that is. Okay. So now here, after knowing the definition of the rate of reaction, after knowing the definition of the rate of reaction, generally, how to express the rate of reaction? You remember, two ways are there to express the rate of reaction. Two ways. Okay. The tradition is there to express the rate of reaction always per 1 mole. Always per 1 mole. For example, you see this equation, again a simple equation I am writing here. The simple equation is, okay, so A plus A gives B, just simple equation I am writing. How to express the rate of reaction? It is minus D of A divided by concentration of A divided by dt. Okay, because the concentration of A decreases with time. అంటే చూడండి, ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఎందుకు వచ్చింది, మైనస్ అని ఎందుకు చూపియాలి, రియాక్టెంట్స్ గురించి రాసిన డిక్రీజ్ అదొకటి. చూడండి, ఇప్పుడు 0 టైం వద్ద పైన రాస్తున్నా, 0 టైం వద్ద కాన్సన్ట్రేషన్ 1 ఏమన్నాం ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్. 10 minutes అని మాట్లాడినప్పుడు మనం ఏమన్నాం, కాన్సన్ట్రేషన్ 0.8 అని అన్నాం. ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ ఇదేగా చెప్పింది. సో డిసి తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే చేంజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం మనము, ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్, అవునా కదా. ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ అంటే 0.8 మైనస్ 1 అంటే మైనస్ లో వస్తుందా ప్లస్ వస్తుంది వాల్యూ, ఇట్ విల్ బి minus 0.2. Correct or not? Yes. Minus Correct, 0.2. So if you calculate the dc by dt, ఏమొస్తుంది, minus 0.2 divided by, in what time we observe this change? 10 minutes. అంటే నీకు వచ్చే వాల్యూ నెగిటివ్ ఉన్నా పాజిటివ్? నెగిటివ్ వస్తుంది. కానీ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ కెనాట్ బి నెగిటివ్, అది నెగిటివ్ లో ఉండడానికి వీల్లేదు. You have to represent it always positive. That's why we have to put the negative sign before this to nullify this effect. కనుక ఈ డిసి బై డిటి ముందు మనం నెగిటివ్ ఎప్పుడైతే పెట్టేస్తున్నామో ఇక్కడ, ఇప్పుడు నెగిటివ్ టు నెగిటివ్ ఇది ఏమవుతుందండి, నెగిటివ్ ఆఫ్ మైనస్ నెగిటివ్, వి సే ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్. అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీనింగ్. కాకపోతే రియాక్టెంట్స్ కనుక మనం ఏమంటామంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు షో ద డిక్రీజ్ అనే వర్డ్ మనం చూపించడానికి నెగిటివ్ రాస్తాము అని చాలా మంది అనుకుంటాం. This is the meaning why we have to write the negative in case of reactant. Products వస్తే అలా ఉండదు, ప్రొడక్ట్స్ వస్తే కేసు అలా ఉండదు. ఎందుకంటే ప్రొడక్ట్స్ సంబంధించినటువంటి విషయం మీరు చూసినట్లయితే, you see, for example, we said that what is the concentration of B in the beginning? 0. మీకు తెలుసు కదా, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ రాస్తున్నామంటే మోలార్ కాన్సంట్రేషన్ అని అర్థం. ఆఫ్టర్ 10 minutes ఏమన్నాము, వాట్ ఇస్ ద కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ B after 10 minutes? We said 0.2. So final minus initial. Final minus initial at 0.2 minus 0. It will be 0.2, positive value divided by dt, 10. Like this, we write the plus in the case of what? Products. కనుక ఎప్పుడు కూడా రియాక్షన్ మనం ఎగ్జిబిట్ చేసేటప్పుడు, అంటే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ మనం చెప్పేటప్పుడు నెగిటివ్ రాస్తాం రియాక్టెంట్స్ కి. నెగిటివ్ ఎందుకు రాస్తున్నాం అంటే, when you are calculating dc by dt, you are getting the negative. In order to avoid that, we have to write minus. And remember,
always the rate will be represented for 1 mole. For example, this is the equation. N2 plus 3H2 gives 2NH3. This is the equation. In this equation, how to write the rate of reaction? N2 is a reactant. H2 is also a reactant. So minus D of concentration of N2 by dt is equal to how many moles of hydrogen is there here? How many moles? 6, sir. 3 moles. But always you have to represent for 1 mole. Mari 1 mole ante 3 lo 1 anedi enta 1/3. That's why you have to write 1/3. But you have to put what here? Into mistake, negative. Minus 1/3 D of H2 divided by dt. That is equal to how many moles of NH3 is there? 2 Six. moles. 2 Two to moles. one. 2 moles. మరి 2 moles లో 1 అంటే ఎంత అవుతుందండి? హాఫ్. 2 moles ఎగ్జిస్టింగ్ అక్కడ 1 రావాలంటే హాఫ్. కనుక ఏమంటున్నాం ఇక్కడ హియర్ యూ హావ్ టు రైట్ హౌ మచ్? 1/2. సో దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద చేంజ్ ఇన్ కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ డ్యూరింగ్ ద ప్రొసీడింగ్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్. ఒక రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఇలా రాస్తాం. ఓకే, సో ఆల్వేస్ యూ హావ్ టు రైట్ ద rate or represent the rate for 1 mole. For example, you see this case, x moles of, for example, I am saying this, x moles of A plus y moles of B, that gives the products. Suppose this is one of the reactant. What is the rate? It is, we are representing with respect to A, that's why it is minus. A is a reactant. How many moles of A is represented here? How many moles? X. So you have to write the reciprocal 1/x. Because 3 moles of H2 ఉన్నప్పుడు 1/3 రాస్తాం. 2 moles of NH3 ఉన్నప్పుడు 1/2 రాస్తాం. X moles of A ఉంది కనుక 1/x. Then D of concentration of A divided by dt is equal to B also. A reactant, that's why minus. How many moles of B is there? Y moles. Y moles. So you have to write 1/y. D of concentration of B divided by dt. Means if any quotient is there, that you have to write what? For that you have to write the reciprocal. వాటి యొక్క విలోమ రాశులు తీసుకుంటే చాలు, మీకు 1 mole కి సంబంధించిన అకౌంట్ అనేది అక్కడ వస్తుంది. It clear or not? So here you are observing, you see, here you have 3 moles, that's why you have 1/3. Here you have 2 moles, so it is 1/2. Correct or not? Right? Next, ఇంకా ఇక్కడ ఇంకో అంశం మీరు గమనించాలి. ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ డిసపియరింగ్ ఆఫ్ N2? వాడు అడుగుతాడు, రేట్ ఆఫ్ డిసపియరింగ్ ఆఫ్ N2 అంటే రేట్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ అంటే, ఎందుకంటే అది that is the reactant kanaka will consume in the reactions of N2. You remember the rate of disappearance of N2 is represented by minus D of N2 divided by emundi dt. D of N2 divided by dt. D of N2 divided by dt. Next, ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్, దీనికి ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఏంటంటే, what is rate of disappearance of H2? ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు దాన్ని? What is the rate of disappearance of H2? Minus 1/3 D of H2 divided by dt. ఇదే కదా మీరు అంటున్నారు? ఈ పార్ట్ ఏనా? అవును సార్. So when the rate of disappearance of H2 is given, is asked, suppose మనకు అది అడుగుతున్నాడు అంటే గుర్తుంచుకోండి, ద రేట్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ మనం చెప్పేటప్పుడు కోషియంట్ లేకుండా చెప్పాలి. అంటే యూ హావ్ టు సే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ minus D of H2 divided by D2 అని మాత్రమే చెప్పాలి. 1/3 ఇంక్లూడ్ చేయొద్దు అక్కడ. దిస్ ద రేట్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ H2. అలా. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ NH3 అంటే ఏం చెప్తాం? ఎలా రాస్తాం? What is the rate of appearance of NH3 ante? D of You have to write D of NH3. D of
NH3 divided by D2 DT. dt. అక్కడ కోషంట్ ఏది ఉండకూడదు. అర్థమైందా? కోషంట్ అనేది ఉండకూడదు. ఇక్కడ చూడండి రిలేషన్ అనేది నేను ఒకటి రిప్రజెంట్ చేసిన. జస్ట్ ప్లీజ్ సీ హియర్. పక్కకు రాసినటువంటి టైప్ చేసిన రిలేషన్ మీరు చూస్తున్నారు. సో డి ఆఫ్ హెచ్ ఇక్కడ ఏమైందంటే సంబంధించినటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ రేట్ ఆఫ్ డిసపిరెన్స్ ఆఫ్ N2 ఇచ్చాడు. రేట్ ఆఫ్ డిసపిరెన్స్ ఆఫ్ N2 is given. Question is asked to calculate the rate of disappearance of H2. N2 rate of disappearance ఇచ్చాడు, H2 rate of disappearance అడుగుతున్నాడు. అంటే ఈ రెండింటికి సంబంధించిన రిలేషన్ ఇది. దీని మనం వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్, మన క్వశ్చన్ ఏమడుగుతా వాట్ ఈస్ రేట్ ఆఫ్ డిసపిరెన్స్ ఆఫ్ H2. రేట్ ఆఫ్ డిసపిరెన్స్ ఆఫ్ H2 అంటే ఏమన్నా మనము మైనస్ డి ఆఫ్ H2 బై dt. దీని కోషంట్ ఏదెంతది? సాధారణంగా ఈక్వేషన్ లో చూడండి కోషంట్ ఎంత ఉంది? 1/3. ఆ 3ని ఆపోజిట్ లో షిఫ్ట్ చేయండి. ఓకే. మీకు ఈ వాల్యూ ఇచ్చి ఉంటాడు. జస్ట్ యూ మైట్ హావ్ గెట్ దిస్ వాల్యూ. ఈ వాల్యూ మీకు ఇచ్చి ఉంటాడు. ఈ వాల్యూ మీకు ఇచ్చిండు అనుకో. సపోజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇది -3 × 0.1 అనుకుందాం. ఈ డి ఆఫ్ N2 డివైడ్ బై dt 0.1 అనుకుందాం. సో ఆన్సర్ విల్ బి -0.3. కనుక రేట్ ఆఫ్ అపియరెన్స్ కానీ రేట్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ కానీ కనుక్కోమని అన్నప్పుడు దేర్ షుడ్ బి నో కోఎఫిషియంట్. నో కోఎఫిషియంట్ అంటే వాటిని తుడిపేస్తామే ఏంది, వాటి షిఫ్ట్ టు అదర్ సైడ్. ఏ సైడ్ ఇటు షిఫ్ట్ చేస్తారు? మీకు ఏ వాల్యూ ఇచ్చారో దానికి సంబంధించిన సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం నేను ఫ్రేమ్ చేసి ఉన్నా, ఒకసారి చదవండి. In a reaction, concentration of reactant changes from 0.200 m to 0.150 m in 10 minutes. The average rate of reaction is. Average rate of reaction అంటే you have to calculate dc by Initial minus dt. Yes. DT. Final minus initial. అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుంది కనుక నేను ఒకటిసారి డైరెక్ట్ కొట్టేసిన ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కదా. అక్కడ మైనస్ ప్లస్ చూడడం. చేంజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. DC అంటే చేంజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత? 0.200 నుండి ఏం సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి? 0.150 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసినాం. ఎంత వచ్చింది? 0.050 వచ్చింది. ఎంత టైంలో జరిగింది ఇది? 10 minutes. ఎస్, 0.050 డివైడెడ్ బై 10 డెల్టా సి బై డెల్టా టీ అనుకోండి. అప్రిషియబుల్ వాల్యూ ఉంది కనుక 0.005. సో ఆన్సర్ ఏదవుతుంది? 4th ఆప్షన్. ఒకవేళ సెకండ్ లో ఇస్తాండి, సపోజ్ ఒక ఆప్షన్ మనకు సెకండ్ లో ఉన్నాయి ఆప్షన్లు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇక్కడేమో మీకు మినిట్స్ లో ఉంది కనుక ఓకే డైరెక్ట్ 4th ఆప్షన్. సెకండ్ లో ఇస్తే 60. 10 దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? 60 by into 60. ఇంటూ 60 డినామినేటర్ లో కదా. Yes sir. డినామినేటర్ లో మీరు ఏం చేయాలంటే Into 60 పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే అప్పుడు ఏముంటది? మినిట్ బదులు ఏమి ఇచ్చింటాడు? సెకండ్స్. కనుక when you are searching for the options, better to see the units also. Time units సంబంధించి కూడా మీరు చూడండి. ఓకే, సో the rate of reaction is nothing but change in concentration divided by what we say time. Correct or not? Yes sir. Next, you see this one? Are you observing this or not? N2O5 gives 2NO2 plus half O2. Okay. The rate of decomposition of N2O5 is provided to you. Here you can see 1.8 into 10 power minus 3. Is also. What is the rate of formation of NO2 and O2? Can anybody says? దీనికి ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ కూడా చెప్తాను నేను. సాధారణంగా మనం ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్లయితే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? R is equal to minus D of N2O5 divided by dt, that is equal to how many moles of NO2? 2 moles. 2 moles. కనుక ఏం రాయాలి? 1/2 D of NO2 divided by dt 1/2 వస్తుంది. Is equal to how many moles of O2? 1/2. 1/2 అంటే reciprocal 2 D of O2 divided by dt. Okay na? The rate of decomposition of N2O5 is given to you.
Now the question is asked to calculate what? Rate of formation of NO2. అంటే రేట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ NO2 ఏం చెప్పండి? ఏది ఫార్ములా ఏంది? రేట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ NO2 ఏంది ఫార్ములా? డి ఆఫ్ డివైడ్ బై dt మాత్రమే. అంటే ఇప్పుడు రిలేషన్ ఈజ్ నౌ యు సీ ద రిలేషన్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఓన్లీ. మాకు దాంతో పని లేదు ఇప్పటికైతే అన్నప్పుడు మరి 2 అనేది అవుటర్ షిఫ్ట్ చేయాలి కదా. 2 into minus d of N2O5 divided by dt. That is equal to 2 into ఎంత ఇచ్చారు వాల్యూ? N2O5 ఇచ్చారు ప్రాబ్లం లో 1.8 into 10 power minus 3. So 3.6 into 10 power minus 3. That is the answer for what? NO2. అలాగే చూడండి O2 కనుకోండి. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ O2 అంటే ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? d of O2 divided by dt. ఓకే, రిలేషన్ ఇప్పుడు దేనికంటే రిలేషన్ అనేది రిలేషన్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ వాట్? దీస్ టూ, ఈ రెండిటికి కదా. కదా లాస్ట్ అంటే ఫస్ట్ రిలేషన్ ఇప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. కరెక్ట్ అన్నాడు. ఆక్సిజన్ కు N2O5 కు రిలేషన్, ఎందుకంటే N2O5 నీకు ప్రాబ్లం లో ఇచ్చిండు కదా. 2 అక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 1/2 అవుతుంది కదా. d of N2O5 divided by dt అంటే 1/2 into 1.8 into 10 power minus 3 0.9 into 10 power minus 3. ఇది క్యాలిక్యులేషన్ మీకు చెప్పేది. క్యాలిక్యులేషన్ ఇలా ఉంటది. మరి ఇంత పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే ఎగ్జామ్ లో ఉంటే మనకు టైం సరిపోతుందా? సరిపోదు. కనుక జస్ట్ యూ సీ ద క్వశ్చన్. షార్ట్ ట్రిక్ ఏంటంటే N2O5 ఎంత ఇచ్చారండి? 1.8 to 10 power minus 3 ఇచ్చారా? So how many moles of N2O5 is there in the reaction? 1 mole. 1 mole. Now the question is asking about formation of NO2. ఎన్ని moles ఉంది? NO2 ఎన్ని mole ఫామ్ అవుతుంది? 2 moles. 2 mole కనుక 2 into 1.8 డబుల్ చేయండి. 3.6 into 10 to the power. వచ్చింది ఆన్సర్ అదే కదా ఇంతకు ముందు మనం చూసింది. Yes sir. 3.6 కదా ఇది ఇక్కడ లాస్ట్ లో బాటమ్ లో కార్నర్ లో. Yes sir. ఆక్సిజన్ చూడండి ఎంత ఉండాలి? ఎన్ని మోల్స్ అండి? N2O5 1 మోల్ అయితే ఆక్సిజన్ ఎంత ఉంది? Half. అంటే 1.8 లో హాఫ్ ఎంత? 0.9. 10 పవర్ minus 0.9 into 10 to 2. జస్ట్ క్వశ్చన్స్ బట్టి చేయాలి. ఇదేంటంటే మీకు థియరీలో క్యాలిక్యులేషన్, మీరు క్వశ్చన్స్ బట్టి చేయొచ్చు. ఎస్ అంతే, వాటి ప్రకారం చేసేయాలి. అర్థమైందా? Yes sir. ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ నేను వేస్తా. జస్ట్ యు హావ్ టు సే ద ఆన్సర్. ఇస్ ఇట్ ఐ విల్ రైట్ ద వన్. రేట్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ అడిగినప్పుడు మనం మైనస్ కంపల్సరీ కన్సిడర్ చేయాలా? అంటే మనము మైనస్ అనేది ఎందుకు రాస్తున్నాం అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పిన కదా, రేట్ అనేది నెగిటివ్ లో వస్తుంది. ఆ నెగిటివ్ అనేది ఉండదు కదా, రేటు ఎప్పుడు పాజిటివ్ లో చూపిస్తాం కనుక మైనస్ రాసుకుంటాం. అక్కడ దీంట్లో మైనస్ రాయదు. రేట్ కెనాట్ బి మైనస్. ఆన్సర్లలో ఎక్కడ మైనస్ ఉంటుంది కూడా తీసేయాలి మనం, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు. అర్థమైందా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు చూడు ఈ రియాక్షన్ 2SO2 plus O2 gives 2SO3. క్వశ్చన్ ఇక్కడ మీకు ఇస్తున్నా. రేట్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ O2 ఈస్ ఎంత అనుకుంటా? ఓకే, 0.5 into 10 power minus 2 mole second inverse or capital mole per liter second, or I will write it as capital M instead of this capital M. క్వశ్చన్ ఏదంటే రేట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ SO3 ఎంత? 2 into 0.5 into 1. అంతే, దట్స్ ఆల్. సో దీన్ని మీకు ఇచ్చారు కదా, ఆక్సిజన్ ఎంత ఇచ్చారు? 0.5 into 10 power minus 2. ఇది ఎన్ని మోల్స్ ఉంది? ఆక్సిజన్ ఎన్ని మోల్స్ ఉందండి? 1 మోల్ ఉంది. 1 మోల్ ఉంది. మరి సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ చూస్తే ఎన్ని మోల్స్ ఉంది? 2 moles. డబుల్ చేయాలి, అంటే 2 into
0.5 into 10 power minus 2. minus 2. That's all. అది ఆన్సర్ 1 into 10 power minus 2. మళ్ళీ ఆ ఫార్ములాలు రాసి ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కన్ఫ్యూజన్ అయ్యి రాంగ్ ఆన్సర్ పెట్టి అవసరం లేదు కదా. Yes, sir. వాట్ అబౌట్ రేట్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ SO2 చెప్తారా? SO2 కూడా అది కూడా Same సేమ్ answer. రేట్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ 10 to the power of minus. yes, the rate of disappearance of sulfur dioxide is exactly equal to rate of appearance of sulfur trioxide. Correct or not? Yes, sir. ఇలా మీరు క్వశ్చన్స్ చూసి అబ్జర్వ్ చేసి కొట్టేయచ్చు మీరు ఈజీగా. ఇలా క్షణంలో మీరు ఆన్సర్లు రాసి పడేస్తారు. దానికి కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదండి. మళ్ళీ ఫార్ములాలో రాసి చేస్తే లేట్ అవుతుంది. జస్ట్ యూ అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ దట్ విల్ గివ్ ద ఆన్సర్ ఇట్ ఇస్ సూన్. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంతకుముందు చెప్పిన చూడండి, రియేజెంట్స్ అని రాస్తున్నారు. నాట్ రియేజెంట్స్, ఇట్ ఈస్ ద రియాక్టెంట్స్. ఇంతకుముందు చెప్పినా కదండి హౌ ద కాన్సన్ట్రేషన్స్ విల్ చేంజ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్. రియాక్టెంట్స్ అయితేనేమో గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, బ్లూ కలర్. ప్రొడక్ట్స్ అయితే గ్రాడ్యువల్లీ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్స్ అ గ్రాఫ్ హౌ ద కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ విల్ చేంజ్ విత్ ద టైమ్ అనేది దీంట్లో చూపించు. నెక్స్ట్ యు సీ హియర్ ఒక క్వశ్చన్ అండి. ఎందుకు ప్రింట్ మిస్ బోల్డ్ వచ్చింది, దాని గురించి ఏం వరి కాకండి, అది ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నారు కాదు. దిస్ ఇస్ అ క్వశ్చన్. ఫర్ ద రియాక్షన్ N2O5 2NO2 gives 2NO2 plus half O2. కొన్ని రిలేషన్స్ ఇచ్చిండు. రేట్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ N2O5 అంతేనా? అది చదవడం అదే కదా, రేట్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ N2O5. దీని అర్థం K into N2O5. రేట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ NO2 సెకండ్ది K dash into N2O5. రేట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ O2 కూడా ఇచ్చారు, K double dash into N2O5. ఓకే, ఇది ప్రాబ్లం ఇచ్చిన కంటెంట్. మీకు రియాక్షన్ ఇచ్చాడు, ఒక్కొక్క దానికి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తుంది. రేట్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ K into N2O5 అన్నాడు. రేట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ NO2 ను K dash into N2O5 తో చూపిస్తున్నాడు. రేట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ను K double dash into N2O5 గా చూపిస్తున్నాడు. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ K dash అండ్ K double dash? మీకు ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు, ఆప్షన్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కనుక దానికి ఆన్సర్ మనం ఎలా ఇస్తున్నాం చూడండి. అర్థమైందా ప్రాబ్లము? ఏంది ప్రాబ్లం అనేది అర్థమైందా? ఇక్కడ K వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి కదా. అంటే K dash K double dash అనేవి ఏ రిలేషన్ లో ఉన్నాయి, వాటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. అంటే ఇక్కడ K dash is equal to 2K, K double dash అట్లా చూసుకోవాలి. అట్లా మెన్షన్ చేసి ఆ వాల్యూస్ వేసుకొని చేయాలి కదా. చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, ముందు మనం రిలేషన్ రాస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ బట్టి మనం ఏం రిలేషన్ రాయొచ్చు అంటే, ఈ రియాక్షన్ బట్టి N2O5 ఇచ్చిన రియాక్షన్ ఉంది కదా, సో దాని ప్రకారం ఏం రాయొచ్చు మనము? ఇట్ విల్ బి minus d of N2O5 divided by dt is equal to 2NO2 ఉంది కనుక 1/2 d of NO2 divided by dt, d of concentration of NO2 divided by dt is equal to 1/2 ఉంది కనుక ఆక్సిజన్ కి 2 into DO2, d of concentration of O2 by dt. ఇది రిలేషన్. నెక్స్ట్ సేమ్ అదే మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్ చేసిన, చూస్తున్నారా? Now we are substituting the values. What is d of N2O5 divided by dt in the problem? ఇంతకు ముందు ఏమి ఇచ్చిండే చూడండి. What it was given? K into concentration of N2O5. Simply we are substituting. Next 1/2 into what is the d of NO2 divided by dt given? N2O5 dt K dash into K dash is N2O5. అదే రాసి. What is the d of O2 divided by dt in the equation? K double dash into N2O5. అంతేనా? ఎస్, we are substituting. సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాక ఇక్కడ ఏమైందంటే N2O5 క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం, వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది చూడండి. N2O5 గెట్
క్యాన్సల్. ఫైనల్ గేమ్ వచ్చింది k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 k డాష్ తర్వాత 2k డబుల్ డాష్ మల్టిప్లై బై 2 చేయండి. 2k ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాన్ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తుంది. 2k ఈజ్ ఈక్వల్ టు k డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది 4k డబుల్ డాష్. లేదంటే k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 k డాష్ 2k డబుల్ డాష్ అనేది మనకు ఆప్షన్ లో ఇది ఉన్నా కూడా అదే వాడుకోవచ్చు. లేదు అంటే 2తో మల్టిప్లై చేస్తే దీన్ని వాడుకోవచ్చు. లైక్ దిస్ యూ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద k వాల్యూస్ ఆల్సో. ఏమైనా k వాల్యూస్ ఇచ్చి ఉంటే వాటి మధ్య కూడా రిలేషన్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. దానికోసం ఇటువంటి ఈక్వేషన్లు మనం వాడుకుంటాం. ఈ ఈక్వేషన్ సహాయంతో వాడుకుంటాం. ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా రాయాలనేది మీకు తెలుసు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది చూడండి. ఈ ప్రాబ్లంలో ఇంతకుముందు మనం సాల్వ్ చేసినటువంటిది ఇంకోటి వచ్చింది. ఇది 2SO2 plus O2 gives 2SO3. 0.5 mole of SO2 is consumed in a reaction. Certain time అనుకోండి, కొంత టైంలో. What amount of oxygen is consumed at the same time? అదే టైంలో ఎంత ఆక్సిజన్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది? 0.5 moles of SO2 కన్జ్యూమ్ అయింది కొంత టైంలో. అదే టైంలో ఎంత ఆక్సిజన్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది? ఎందుకంటే SO2 O2 రెండు కూడా ఏమున్నాయి, రియాక్టెంట్స్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? హలో హలో, వినిపిస్తుందా? వినబడుతుంది సార్. వినిపిస్తుంది సార్. 0.5 mole of SO2 is consumed in the reaction. ఈ రియాక్షన్ అండి ఇది. 0.5 mole of SO2 is consumed in the reaction. What amount of O2 is consumed in the same time? మీ ఆన్సర్ ఏంది? 0.5 సార్. హాఫ్ ఫోటోస్ సార్. 0.5 అదే సార్. What amount of O2 is consumed? SO2 కు కోషంట్ ఎంత ఉంది బాబు? SO2 కోఎఫిషియెంట్ 2 ఉంది సార్. 2 moles. 1 మోల్ కన్జ్యూమ్ సార్. మరి 2 moles కి ఎంత కన్జ్యూమ్ అయింది? 2 moles of SO2 ఉంది అక్కడ మీకు. ఆ, అంటే 0.5 mole కన్జ్యూమ్ అయింది. Two ఆక్సిజన్ కి ఎంత ఉంది? ఆక్సిజన్ కి ఎంత ఉంది? 1 mole సార్. మరి 1 1 కి మోల్ ఎంత? ఉంది కదా. 1 Zero. కన్నప్పుడు 0.5 డివైడ్ బై 2 అంటే ఎంత? 0.5 డివైడ్ బై 2 ఓకే. ఎంత? 0.5. 0.25 సార్. అర్థమైందా? SO2 2 moles ఉంది. 2 moles సంబంధించి 0.5 mole ఉంది. మరి O2 చూస్తే ఓన్లీ 1 mole కదా, కరెక్ట్ అన్నా? Yes, sir. అవును సార్. That's why you have to calculate for 1 mole. Means it should be divided by 2. Clear? ఈ రిలేషన్ ద్వారా కూడా మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఆల్సో సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ రిలేషన్. ఈ రెండింటి మధ్య. ఎందుకంటే రిపీట్ చేయండి సార్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చదివినా ఫస్ట్ ఒకసారి క్వశ్చన్ చదువుకో. క్వశ్చన్ ఏముందంటే 2SO2 plus O2 gives 2SO3. ఇది ఓకే. దీంట్లో ఇఫ్ 0.5 mole of SO2 is consumed, ఇది ఎంత కన్జ్యూమ్ అయిందండి? 0.5 moles consumed in a particular time అనేది మెన్షన్ చేయలేదు అక్కడ. ఓకే, ఇన్ యూనిట్ టైం అనుకోండి. The question is, what is the amount of O2 consumed in the same time? అదే సమయంలో ఇది 0.5 mole ఎప్పుడైతే కన్జ్యూమ్ అయిందో ఆ సమయంలో ఎంత ఆక్సిజన్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది? 0.25. 0.25. ఎందుకంటే ఇది 2 moles ఉంటాయి, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ Divided 2 by moles 2. ఉంది కదా. 2 moles సంబంధించి 0.5 ఉంది. మరి ఆక్సిజన్ చూస్తే ఎన్ని moles ఉంది? 1 mole ఉంది. 1 mole ఉందంటే దాంట్లో హాఫ్ తీసుకోవాలా లేదా? అవును సార్. ఇది 2 moles కన్జ్యూమ్ అయితే ఇది 1 mole అవుతుంది. ఇది 0.5 అయితే దీనిలో హాఫ్ ఇది 0.25 అవుతుంది. 0.25 అవుతుంది. క్వశ్చన్ అడిగిన అతనికి క్లారిటీ వచ్చిందా? ఓకే సార్. మోల్స్ చూడు, నువ్వు Okay. 2 moles సంబంధించి 0.5 mole ఇచ్చాడు సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్. మరి ఆక్సిజన్ కి ఎన్ని ఇక్కడ మోల్స్ ఉంది ఆడ? మాట్లాడు 0.25 1/2. మాట్లాడు. ఒకవేళ యూనిట్ లో డిఫరెన్స్ వస్తే ఎలా అని అలా. ఏ యూనిట్స్ లో? ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు యూనిట్స్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చింది అనుకో సార్. మోల్స్ పర్ సెకండ్. అప్పుడు నువ్వు టైం moles తో per second. డివైడ్ చేసుకుంటావు. డివైడ్ బై 60 పెడతావు.
ఓకే సార్. సపోజ్ ఇక్కడ 0.5 mole of SO2 is consumed in అనేది ఉంది కదా, in the reaction or in what we say it is suppose in 1 minute అనుకుందాం. ఓకే, అంటే దీని యూనిట్స్ ఏంది 0.5 moles per liter minute inverse. యాక్చువల్ ఇది 0.5 mole లీటర్ ఇన్వర్స్ minute ఇన్వర్స్. నీకు సెకండ్ లో అడిగితే డివైడ్ బై ఏం చేస్తావు? నీకు తెలుసు కదా 1 minute ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ సెకండ్స్? 60 seconds. 60తో చేస్తావు, ఓకే సార్. 60తో డివైడ్ చేసుకుంటాం. ఇలా క్వశ్చన్స్ బట్టి మీరు ఆన్సర్ క్విక్ గా ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఒకటి రేట్ లా ఎలా రాయాలి. ఇంతవరకు ఒక రేట్ ను ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో మనం చూస్తాం. ఆల్వేస్ వి ఎక్స్ప్రెస్ ద రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్? ఓన్లీ 1 mole అని చెప్పినానా? ఓన్లీ 1 mole, ఓన్లీ 1 mole. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ సంబంధించి మీరు చూసినట్లయితే హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద రేట్ అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నారు. అంటే ఇఫ్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఈస్ దేర్ దట్ యు హావ్ టు రైట్ యాస్ రెసిప్రోకల్ గా రాసి మీరు చేస్తారు. నెక్స్ట్ హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద రేట్ ఆఫ్ రేట్ లా ఆర్ రేట్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఎ గివెన్ రియాక్షన్. ఒక రియాక్షన్ కు రేట్ లా ఎలా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి? జనరల్ గా ఇక్కడ మనము లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఏందది? లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్. ఏంది లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ అంటే, ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. ఇది ఉదాహరణకి A+B గివ్స్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంది. ఈ లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ ప్రకారం రేట్ ఎలా రాస్తాము అంటే, ఆ రేట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ B, లేకపోతే R ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ B. K అనేది ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్. అంటే ఏ ఒక రియాక్షన్ ఇచ్చినా కూడా మనం లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ అప్లై చేయొచ్చు. దానికి లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ మనం అప్లై చేయొచ్చు. అయితే ఇది ఒక డౌట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇంకో ఈక్వేషన్ రాస్తున్నా. 2A plus B gives production. What is the rate according to law of mass action? ఏం రాస్తాం? R is directly proportional to, rate is directly proportional to ఏం రాస్తాం? concentration of A power 2. If any quotient is there, that you have to raise as power into concentration of ఏమొస్తుంది? B. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న పవర్స్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఏమంటే హ్యావ్ టు రేజ్ యాస్ పవర్. ఉదాహరణ చూడండి, ఈక్వేషన్ ఇలా ఉంది అనుకోండి. A+A గివ్స్ ప్రొడక్ట్స్. హౌ టు రైట్ రేట్? రేట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A రాస్తాం కదా. అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A పవర్ 2. అంటే దీన్నే మనం ఏం రాయొచ్చు? 2A రాయొచ్చా? ఎస్ సార్. కనుక ఆ పవర్ ఏదైతే ఉందో, ఆ కోషంట్ ఏదైతే దట్ యు హావ్ టు రేజ్ యాస్ పవర్. ఓకే, దట్ ఈస్ లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ అంటే. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ ప్రకారం అలా రాస్తాం. రైట్ ఏ బిట్. సో R ఈస్ ఈక్వల్ టు హియర్ K ఇంటూ ప్రొపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ A పవర్ 2 ఇంటూ B. K ఏమంటామంటే ఇక్కడ రేట్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. K ఏమనాలండి? రేట్ కాన్స్టెంట్. దానికి ఇంకో పేరు ఉంది, స్పెసిఫిక్ రేట్. ఇంకో పేరు ఏం పేరు? దాని పేరు రేట్ కాన్స్టెంట్ అనొచ్చు, లేదా స్పెసిఫిక్ రేట్ అనొచ్చు. ఈ R is equal to K into A power 2 into B అనే ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రేట్ లా. So what is rate law? For example, you see X moles of A plus Y moles of B gives products. What is the rate of reaction? చెప్తారా? R is equal to K into డైరెక్ట్ రాస్తున్నా K ఇక్కడ. A concentration power X, B concentration power Y.
So here K is called what? K is called Rate Rate constant. rate constant. So this is totally is called what? Rate law, rate equation అని కూడా అంటాం. రేట్ ఈక్వేషన్ ప్రపోర్షనాలిటీ బదులు కే రాసేసిన ఆల్రెడీ ఇక్కడ. అంటే ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ అన్న ఇది కేనా సార్? కేనే దానికి రేట్ కాన్స్టెంట్ అని పిలుస్తాం. హలో హలో, వినిపిస్తుంది కదా? రైట్. ఓకే సార్. నెట్ కనెక్షన్ పోయింది, అది కరెంట్ పోయింది. సో ఆర్ ఈజ్ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ పి పవర్. ఇదేమంటామంటే రేట్ లా అంట. రేట్ లాలో ఏమేమి ఉంటుంది అంటే రేటుకు కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ మధ్య ఉన్న రిలేషన్. రేట్కు ఎరేజ్ చేయాలంటే ఎట్ టైం ఎరేజ్ చేయాలి. ఓకే, సో హౌ టు అంటే ఇక్కడ మనము రేట్ లా రీచ్ కావాలంటే ఎలా రీచ్ అవుతాం? ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాను. 2H2 + 2NO gives N2 + 2H2O. మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్లయితే R is directly proportional to H2. ఎంత ఉందండి కోషంట్? 2 ఉంది కనుక H2 కాన్సంట్రేషన్ పవర్ 2. NO కి ఎంత ఉంది కోషంట్? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎంత ఉంది? 2. అది కూడా కనుక కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ NO పవర్ 2. ఇది కరెక్టా? అంటే ఒక ఈక్వేషన్ చూసిన బడే మనం ఇలా రాయడం కరెక్టా? అంటే ఈ ఈక్వేషన్ కి ఇది రేట్ లా అవుతుందా? అట్లా అంటే ఏ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినా కూడా సింపుల్ గా మనం రేట్ లా రాయగలుగుతాం కదా. డౌట్, అది కరెక్ట్ అవుతుందా కాదా అనేది మనం చూడాలి. సో కరెక్ట్ అవుతుందా కాదా అనేది ఎలా మనము అబ్జర్వ్ చేస్తాము అంటే నెక్స్ట్ యూ సీ దిస్. ఎస్ చెప్పండి. ప్రొడక్ట్ ఓన్లీ ఒకటే ఉంటుంది సార్. 2 ఉన్నాయి కదా సార్ ఇక్కడ. అందుకు దీనికి వల్ల రాయకూడదు కదా. ఇవన్నీ రాయకూడదు. నీ డౌట్ అది. ఓకే, లెట్ వి సీ ఏంది అనేది చూద్దాం. ఈ రియాక్షన్ కి ఏం జరిగింది అనేది చూద్దాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో వస్తుంది. ఓకేనా? గుర్తుపట్టుకున్నారా? సో ఆర్ అంటే మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్లు ఏంటి అంటే K ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H2 పవర్ 2 కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ పవర్ 2. ఇది కరెక్టా అనేది మన డౌట్. లెట్ యు సీ. ఈ రియాక్షన్ మనము ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా స్టడీ చేస్తే, అంటే యాక్చువల్ గా మనం ల్యాబొరేటరీలో ప్రయోగం చేస్తే ఇలా వచ్చింది. H2 కాన్సన్ట్రేషన్, NO కాన్సన్ట్రేషన్, రేట్. H2 కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంది చూడండి. ఫస్ట్ ఇవన్నీ కూడా మోల్ పర్ లీటర్ తీసుకుందాం. ఎంత ఉంది చూడు? 1m. అంటే 1m. NO ఎంత ఉంది? 1m ఉన్నప్పుడు రేట్ ఎంత వచ్చింది? 1.0 × 10⁻⁻⁴ వచ్చింది. ఇది రేట్ అని వాడు ఇచ్చిన డాటా. మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇచ్చిన డాటా అనలైజ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు చూడండి H2 కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత తీసుకున్నాం? H2 కాన్సన్ట్రేషన్ 1, నో చేంజ్. ఇక్కడ ఏం చేంజ్ లేదు, అంతే ఉంది H2. కానీ NO కాన్సన్ట్రేషన్ ఏం చేసినాం? డబుల్ చేసినాం కదా. NO కాన్సన్ట్రేషన్ 1 ఉంటే ఎంత చేసినారు? 2 అయింది. డబుల్ అయింది. డబుల్ అయితే రేట్ ఎన్నిసార్లు పెరిగింది చూడండి. ఎన్ని టైమ్స్ పెరిగింది రేటు? 4 times పెరిగింది. 1 ఉంటే 4 times పెరిగింది. అంటే ఇక్కడ డబుల్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 4 times పెరిగింది. 4 times వచ్చింది సార్. క్యాచ్ చేసిందా ఇది? yes sir. NO యొక్క కాన్సంట్రేషన్ డబుల్ చేస్తే రేట్ అనేది 4 times ఏమైంది? పెరిగింది. అంటే రేట్ NO2 పరంగా చూసినప్పుడు, NO పరంగా చూసినప్పుడు డబుల్ పవర్ 2 రిలేషన్ లో ఉంది. ఎందుకలా అంటే ఇంతకుముందు రేట్ అనేది ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ రేట్ అనేది మనం NO కాన్సంట్రేషన్ చూస్తే 1 ఉండే, 1 పవర్ 2 ఉండే, అంటే ఈక్వల్ టు 1.
ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఏమైంది, డబుల్ చేసింది. అంటే 1 బదులు ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం మనము, 2 పవర్ 2 ఎంత వస్తుంది, డబుల్ చేసింది కదా, 4 వస్తుంది. 4 వస్తుంది. అంటే ఈ NO కు పవర్ ఎంత ఉంటే 4 వస్తుంది, 2 ఉంటేనే కదా వచ్చేది. 2 ఉంటేనే సార్. 2 ఉంటేనే వస్తుంది 4. అంటే ఇక్కడ NO కు పవర్ ఎంత ఉండాలి, రేట్ లాలో 2 ఉండాలి. నేను రాస్తుంది NO కు పవర్ ఎంత ఉండాలి, 2 ఉండాలి. ఉంటేనే మనకు రేట్ అనేది ఇది కనిపిస్తుంది. 4 టైమ్స్ వచ్చింది, ఇక్కడ డబుల్ చేస్తే అక్కడ 4 టైమ్స్ వచ్చింది. అంటే 2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, నెక్స్ట్ సెట్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది క్లారిటీ వచ్చింది కదా, NO కు పవర్ 2 ఉంది ఎక్స్పెరిమెంటల్ డాటాలో చూస్తే. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ గురించి చూడండి, క్యూబ్ ఉంది. హైడ్రోజన్ గురించి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనము ఇక్కడ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ లో చేంజ్ లేదు. కానీ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఏం చేసిండ్రు, ఎన్ని టైమ్స్ పెంచింది, ఎంత అయింది, డబుల్ అయిందా లేదా? 2 సార్. డబుల్ అయింది సార్. డబుల్ అయింది. మరి ఇక్కడ రేట్ ఎన్నిసార్లు అయింది చూసిండ్రా, అబ్జర్వ్ చేసిండ్రా? డబుల్ అయింది సార్. డబుల్ అయింది. 2 ఉంది అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ 2 పవర్ ఎంత, 2 పవర్ 1. అంటే NO కు చూస్తే పవర్ ఎంత వచ్చిండే, 2 వచ్చింది. 2 వచ్చింది సార్. హైడ్రోజన్ చూస్తే పవర్ ఎంత, 1 వచ్చింది సార్. 1 వచ్చింది. కనుక రేట్ లా అనేది ఎలా ఉంది, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు KR is equal to K into కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H2 పవర్ 1 రాసినా రాకుండా ఇబ్బంది లేదు, ఇంటూ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ 2. ఇది రేట్లా. కానీ మనం ఇంతకు ముందు చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఈక్వేషన్ చూస్తుంటే రేట్లా ఏమని రాసుకున్నాము, R is equal to K into కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H2 పవర్ 2 ఇంటూ NO పవర్ ఏంది 2. అవునా కదా? అవును సార్. అర్థమవుతుందా? మరి ఎక్స్పెరిమెంట్ లో చూస్తే అలా ఉంది, మరి ఎక్స్పెరిమెంట్ లో చూస్తే సేమ్ ఉందా, డాటా డిఫరెంట్ ఉందా, ఇక్కడికి డిఫరెంట్ ఉంది. ఏం డిఫరెన్స్ కనిపించింది మీకు, ఏం డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది? H2 పవర్ ఇక్కడనేమో ఎక్స్పెరిమెంట్ లో చూస్తే 1 ఉంది. మనము ఊకే ఈక్వేషన్ చూసి రాస్తే వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ద రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ ఈక్వేషన్ జస్ట్ ఓన్లీ ఎంత ఉంది, 2 ఉంది. సో విచ్ ఇస్ కరెక్ట్ అనేది ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎవిడెన్సే కరెక్ట్. మనకు ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎవిడెన్సే కరెక్ట్. అంటే ఒక ఈక్వేషన్, ఒక రేట్ లాను మనం రాసేటప్పుడు సింపుల్ గా ఒక ఈక్వేషన్ చూసి రాయలేము. ఏ ఈక్వేషన్ ఇస్తే దానికి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు ద రేట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అని గుడ్డిగా రాయడానికి వీల్లేదు. దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ డాటా ప్రకారం రాస్తారు, అది రేట్లా అవుతుంది. అంటే ఏ ఈక్వేషన్ కంటే ఆ ఈక్వేషన్ కు మనము రేట్లా రాయలేము, అది ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ప్రూవ్ కావాలి. అయినప్పుడే ఆ ఈక్వేషన్ ఆ ఈక్వేషన్ అనేది లేదా ఆ రేట్లా అనేది ఆ ఈక్వేషన్ కు వర్తిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతా, హౌ ద రేట్ లా ఈస్ అరైవ్డ్, ఎలా రేట్ లాను మనం రాస్తాం? ఏ బేసిస్, బై ఎక్స్పెరిమెంటల్, దట్ యు హావ్ టు రిమెంబర్. ఇది క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఓకే సార్. ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారానే ఏదంటే అది గుడ్డిగా బయట రాసిద్దు, ఎక్స్పెరిమెంటల్ ద్వారా ప్రూవ్ అయితే రాస్తాం అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ యు హావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ద రేట్ లా ఈస్ అరైవ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఎక్స్పెరిమెంటల్ డాటా. మరి ఇంతకుముందు రేట్ లాలో రాసినప్పుడు R is equal to ఏమొచ్చింది మనకి అంటే, R is equal to K into కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H2 పవర్ 1 ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ NO పవర్ 2 వచ్చింది. ఈ రేట్ లాలో సమ్ ఆఫ్ పవర్స్ ఎంత చెప్తారా? సమ్ ఆఫ్ పవర్స్ 3. 1 plus 2 will be equal to 3. ఇంతకుముందు థియరిటికల్ మనం రాస్తాం చూడండి, R is equal to K into కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H2 పవర్ 2 into concentration of NO power 2. What is the sum of powers here? 4. The sum of powers in rate law, the sum of powers in rate law is called order of reaction. The sum of powers of concentration terms in rate law is called order of reaction. Okay, e experimental data prakaram, what is the order of this reaction? 3, sir. 3. Can you say it is 4? No, No, sir. sir. No.
How the order of reaction is arrived? By experimental. By experiments. Experimentally. By experiments. That's all. Clarity వచ్చిందా? Yes. Okay. Yes. కనుక ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇదే ఇంతకుముందు చెప్పిందే ఇది. సో నౌ వి డిస్కస్ అబౌట్ ది విచ్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఒకసారి చూద్దాం. ఫ్యాక్టర్స్ ఏవేవి? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ కానీ, టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ప్రెషర్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, వాడే మీడియం ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, రేడియేషన్ అండ్ క్యాటలిస్ట్. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద రేట్ ఆఫ్ reaction. Okay, now you see how the concentration of reactants will influence. That can be explained based on law of mass action. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, law of mass action. ఇక్కడ చూడండి, రేట్ ఏముంది? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A power 2 into B. B power. ఇప్పుడు చూడండి, ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ డబుల్ చేస్తే రేట్ ఎన్ని టైమ్స్ మారుతుంది? ఏ అనేది చేసినప్పుడు ఏని డబుల్ చేసిన 1 time. if the concentration of A is doubled 4 4 times. times. ఎందుకంటే ఏ కు డబుల్ అంటే ఒకటే చూడండి, ఏ కు పవర్ ఎంత ఉంది చెప్పండి? 2. పవర్ ఏమో 2 ఉంది సార్. దాన్ని డబుల్ చేసిన అంటే 2, డబుల్ చేసిన అంటే 2 పవర్ 2 ఏమవుతుంది? 4 సార్. టైమ్స్. 4 sir. కరెక్ట్, 4 టైమ్స్. బి ని డబుల్ చేస్తే ఏని మర్చిపోండి, బి డబుల్ చేస్తే 1 time. 1 sir. 2 పవర్ 1 1 sir. అంటే 2 పవర్ 1 డబుల్ అవుతుంది. 1 సార్ డబుల్ అవుతుంది సార్. డబుల్ అవుతుందా? బి ని డబుల్ చేస్తే డబుల్ అవుతుంది, కానీ ఏ ని కాన్సన్ట్రేషన్ డబుల్ చేస్తే 4 టైమ్ అవుతుంది. 4 times అవుతుంది. బికాస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ ఎంత ఉంది? 2 2. చూడండి, ఒక క్వశ్చన్ చూడండి, ఇక్కడ ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈస్, చెప్పాలి ఇది ఆన్సర్, ఇంక్రీజ్డ్ బై 3 times. B concentration is increased by 2 times. What is the change in rate? ఏ అనేది 6 times అవుతుంది సార్. 8 sir. 9 ఏ అనేది 9 times. A square into B na? A B square అనేది into B na? 4 times. 4 A ని ఎన్ని టైమ్స్ పెంచారు? 3 times. 3 times అంటే 3 3 square. 3 square ఆ? 3 square. B ని ఎన్ని టైమ్స్ పెంచారు? B ని 3 2 times. 2 times. 2 power 2 power ఎంత? 2 power 1. అంటే 2 నే. కనుక 9 into 2 how many times? 18 times. 18 times ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మీరు పవర్ చూసి చెప్పాలి, ఓకేనా? Okay. ఇప్పుడు చూడండి, ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్డ్ బై I will say it is 2 times. B concentration arrow mark తో చూస్తున్నా, decreased by 2 times. What is the change in rate? 2 into 2, 4. A equal 4. ఏ ఎంత అండి? 2 times increase కదా? 4 sir. 2 times increase అంటే 2 power 2. B ఏంది? Decrease by 2 times అంటే 1/2 కదా? 2 times అంటే 1/2 sir. 1/2. పవర్ 1 ఎంత వస్తుంది మరి ఆన్సర్? 2 sir. 2. 2 and 2 will get cancelled. It will be 2. only 2 times. కనుక ఒక రేట్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి కాన్సన్ట్రేషన్ లో చేంజ్ చేసి మిమ్మల్ని రేట్ ఎన్ని హౌ మెనీ టైమ్స్ వాట్ విల్ బి ద చేంజ్ ఇన్ ద రేట్ అని అడుగుతాడు. అడిగినప్పుడు మీరు చేయాలి, అట్లా పవర్స్ చూసి చేయాలి. చేస్తారు కదా? ఓకే సార్. రైట్, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? అయింది సార్. ఎస్. నౌ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. If you increase the concentration of reactant, rate also increase. Rate also increase. Concentration increase చేస్తే reactant ది రేట్ కూడా ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్తారా? అవును, ప్రపోర్షనల్ టు ఉంటే ఎందుకు ఇంక్రీజ్ కావాలి? డ్యూ టు కాన్సంట్రేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, దిస్ 1 liter కంటైనర్, 1 mole ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఉండే,
Now same 1 liter container, but the concentration number of moles is taken 2 m concentration, 2 moles తీసుకున్నాం. దీంట్లో 1 mole ఉంటే దీంట్లో 2 moles తీసుకున్నాం. రేట్ అనేది ఏ సందర్భంలో ఎక్కువ ఉంటుందండి? ఫస్టా సెకండా? సెకండ్. ఎందుకు? వై ఇట్ ఈస్? ఎందుకంటే దాని యొక్క కాన్సంట్రేషన్ అనేది హై ఉంది కాబట్టి రియాక్షన్ అనేది స్పీడ్ గా జరుగుతుంది. So when the concentration is increased, why the rate of reaction increases? కారణం ఏంది? కాన్సంట్రేషన్ పెరిగినప్పుడు రేట్ పెరగాలని ఎందుకు అది? హౌ? ఎందుకంటే దాని యొక్క ప్రాసెస్ స్పీడ్ అయితే సార్ అక్కడ. Why its process is speed up? ఎందుకంటే కాన్సంట్రేషన్ అనేది హై ఉంది కదా సార్ అక్కడ. అవును, అయితే రేట్ ఎందుకు పెరగాలి మరి? దానికి ఏం చెప్తాం? అంటే ఎఫెక్టివ్ ఎక్కువ చేసినప్పుడు ఆ పని కూడా స్పీడ్ అవుతుంది కదా సార్, అదే థీరం ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, 1 mole అంటే ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ అండి? 6.02 to 10 power 23 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, అవునా కదా? ఫస్ట్ కేస్ లా 1 mole అంటే అంతే కదా, అవగాడ్రో నెంబర్. Yes, sir. సో 6.02 to 10 power 23 మాలిక్యూల్ ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి 1 లీటర్ లో? డబుల్ 12 into 10 power 23 రాయనా? Yes, sir. The number of molecules are 12 into 10 power 23. ఇక్కడ చూస్తే only 6 into 10 power 23. Volume is same, 1 liter. So as the number of molecules increase, the number of collision between them also increases. Collisions are very, very important to form the products. Without collision, no product will form. ఒప్పుకుంటారా? ఇంటరాక్ట్ కావాలి కదా మాలిక్యూల్స్ మరొక దాంతో ఒకటి. కనుక నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ పెరిగినప్పుడు ఏమైంది? వాటి మధ్య కొలిజన్స్ పెరుగుతాయి. పెరిగినప్పుడు ప్రొడక్ట్ కూడా ఎక్కువ ఫామ్ అవుతుంది. ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్ నెంబర్ పెరుగుతుంది కనుక ప్రొడక్ట్ కూడా పెరుగుతుంది. కనుక స్పీడ్, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ పెరుగుతుంది అని అర్థం. Now you see the second one, effect of pressure. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఏమైంది? ప్రెషర్. ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక కంటైనర్ అండి. Okay, it is fitted by the piston. So this is containing 1 mole of reactant, let's say. What is the volume? Volume is 2 liters and right. So appudu emaindi ante the rate of reaction ila ichindru ante deenlo jarigeటువంటి ఒక rate of reaction ki ila icharu a square into b, concentration of a power 2 into b. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ కంటైనర్ సంబంధించి వాల్యూమ్ అనేది సడన్ గా హాఫ్ కు తగ్గించిండు. వాల్యూమ్ తగ్గితే ప్రెషర్ ఏమైతుందండి? వాల్యూమ్ ఇది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రెషర్ P. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? వాల్యూమ్ తగ్గిస్తే ప్రెషర్ ఏమైతుంది? పెరుగుతుంది. కనుక ఈ రేట్ లా మనకి ఏదైతే ఇచ్చారు కదా, ఈ రేట్ లా ఉంది కదా, ఈ రేట్ లాను మనం ఎలా రాస్తున్నాం చూడండి. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ, కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే అర్థమైంది మొలారిటీ, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై వాల్యూమ్, మొలారిటీ, పవర్ 2. ఇది పవర్ 2 ఉంది అంటే ఇక్కడ పవర్ 2. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ బి బై వాల్యూమ్, ఓన్లీ పవర్ 1. అంటే జస్ట్ వీఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దిస్ రేట్ లా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అండ్ వాల్యూమ్. ఏం అనుమానం లేదు కదండి, దీంట్లో రాయొచ్చు కదా. Write it or not? What is the molarity? Molarity is nothing but what? Number of moles divided by volume in liters. అలాగే రాస్తున్నాం ఇది. ఏ యొక్క మోల్స్ సంఖ్య డివైడ్ బై వాల్యూమ్, బి మోల్స్ డివైడ్ బై వాల్యూమ్. ఏకి పవర్ 2 ఉంది కనుక హియర్ వి హావ్ ద పవర్ 2. నెక్స్ట్ హియర్ వాట్ హ్యాపెండ్? ద వాల్యూమ్ ఇస్ డిక్రీజ్ టు హాఫ్. హాఫ్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు వి బదులు ఎంత రాయాలి మనం? ఎంత రాస్తాం చూడండి. హౌ మచ్? Of the value yes, v by 2. You put the v by 2. అంటే v by 2 అంటే ప్రాపర్ గా ఇది రాస్తే ఏమైతుంది చూడండి. Na డివైడెడ్ బై v స్క్వేర్ లేదా b, లెట్ యు రైట్ b. మనం పైన రాసుకుంటే పైకి తీసుకెళ్తే దీన్ని ఇంటూ 2. ఈ 2 ను పైకి షిఫ్ట్ చేసిన. దీని పవర్ ఏముందండి? 2 అయింది. ఎన్బికి ఏమొస్తుంది మరి?
NB divided by V by 2 ఉంది కనుక ఆ 2 పైన మనం రాస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ రేట్? ఇనిషియల్ రేట్ అంటే మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ ద రేట్ ఆఫ్టర్ రిడక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూ. మరి ఎన్ని టైమ్స్ పెరిగింది చెప్పండి రేటు? ఫస్ట్ దాంట్లో ఎన్ని ఉంది? 2 పవర్ 2 ఉందా? ఉంది సార్. దీన్ని కంపేర్ చేయండి. ఈ రెండో దాంట్లో ఎక్స్ట్రా ఏముంది? 2 పవర్ 2 ఉందా? అంటే 2 పవర్ 2 అంటే ఎన్ని టైమ్స్? 4 times. 4 టైమ్స్. బి విషయంలో ఎన్ని టైమ్స్ పెరిగింది చూడండి. 1 time. చూడు బి విషయంలో 2 సార్. 2 టైమ్స్. 2 టైమ్స్. కనుక మొత్తం మీద రేట్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ చేంజ్ అయింది? 8 times. 8 టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది. 6 కాదు, 4 into 2 మల్టిప్లికేషన్ అయిందా లేదా? హియర్ యూ కెన్ సీ 4 into 2 times. ఇదేమో ఇనిషియల్ రేట్. అంటే ఆ నెంబర్స్ పక్కకు తీసుకొని చూపిస్తున్నాం. లైక్ దిస్. అంటే హౌ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్ అంటే బై రిడక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆల్సో వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్. అప్పుడు వాల్యూమ్ ఎంత తగ్గిందో మనం చూసుకొని చేయాల్సి వస్తుంది. చూడండి ఒక ఈక్వేషన్ అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ rate is equal to K into concentration of A, concentration of B. Simple problem. ఇక్కడ ఏమైందంటే వాల్యూమ్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్ టు 1/3. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ రేట్ చెప్తారా? 9. వెరీ గుడ్. 9 times. Exactly correct. 9 times is the correct answer. ఎలా చూడండి? R is equal to K into దీని ఎలా రాస్తున్నారు? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ A divided by వాల్యూమ్ into నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ B divided by వాల్యూమ్. R is equal to K into ఇప్పుడు వాల్యూమ్ లో చేంజ్ ఏముంది? V బదులు ఏం రాయాలి? V by 3 సార్. 3. ఇక్కడ కూడా ఏం రాయాలి? NB V by divided 3. by V by 3. ఈ బై 3 పైకి పోతాయా లేదా? పైకి పోయినప్పుడు ఆ పవర్స్ అయితే 1 ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ పవర్ 1 ఉంది, ఇక్కడ పవర్ 1 అంటే 3 into 3. హౌ మెనీ టైమ్స్? 9 times. అర్థమైందా? ఇది క్లియర్ ఆర్ నాట్? Clear sir. Right. This is effect of pressure. When the pressure increases, volume decrease. So that వాల్యూమ్ ఎప్పుడైతే డిక్రీజ్ అయితే కాన్సంట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కనుక రేట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ అండి. దిస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. యూ హావ్ టు రిమెంబర్. వెన్ ద టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్, ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. వెన్ ద టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఎందుకు చెప్తారా? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? కెన్ ఎనీబడి? ఎనీబడి? సార్ ఎస్ చెప్పమ్మా. టెంపరేచర్ పెరిగితే మోల్స్ మధ్య కొలిజన్స్ పెరిగి రేట్ కూడా పెరుగుతుంది. ఎస్. కొలిజన్స్ ఎందుకు పెరుగుతాయి? టెంపరేచర్ పెరిగితే మాలిక్యూల్స్ ఎనర్జీ గెయిన్ చేస్తాయి. ఎస్. దట్ ఇస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇంక్రీజ్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరుగుతుందంటే స్పీడ్ కూడా పెరుగుతుంది. సో మాలిక్యూల్స్ యొక్క స్పీడ్ పెరిగినప్పుడు వాటి మధ్య కొలిజన్స్ పెరుగుతుంది, దేర్ఫోర్ రేట్ కూడా పెరుగుతుంది. కనుక రేట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్. దిస్ రిలేషన్ ఈస్ గివెన్ బై అర్హీనియస్. ఇంకో పాయింట్, సాధారణంగా చాలా రియాక్షన్స్ ఏంటంటే K బికమ్స్ డబుల్ వెన్ యూ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ బై 10 degrees. అంటే ఒక రియాక్షన్ 25 degrees సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర దాని రేట్ కాన్స్టెంట్ K ఉంది అనుకోండి, రేట్ కాన్స్టెంట్. సపోజ్ దీని 35 degrees సెంటిగ్రేడ్ మనం పెంచితే, మీన్స్ యూ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్ బై 10 degrees. దట్ బికమ్స్ 2K. That means the rate constant will increase by how many times? 2 times. By increasing how much temperature? 10 degrees centigrade. In most of the reaction, we can see this one. So the effect of temperature on rate constant was explained by Arrhenius. This is the Arrhenius equation. K is equal to A into e power minus EA by RT. You can also express in form of logarithm. This is the Arrhenius. You have to remember this one.
K is equal to A. What is K? You can see this. Here is A is the frequency factor. Is it visible or not? This is the frequency factor. Frequency factor and A another constant. K is the rate constant. You know that. E is the mathematical quantity. It is small e. What about EA? It is activation energy. Activation energy. What is R? Gas constant. What is its value? Can anybody say? 8.3. 8.314. It is Joule mole inverse and Cent- Kelvin inverse. T, you know, it is absolute temperature. Centigrade lo ichina kuda ni denlo marchukovali. Kelvin loki marchukovalsi vastadi. So this is about the Arrhenius equation. ఇంతకుముందు మనం ఏమన్నంటే when you increase the temperature by 10 degrees centigrade, rate of reaction will increase by how many times? 2 times. ఎందుకంటే this graph explains it. ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది? సపోజ్ ఇక్కడ T1 టెంపరేచర్ ఉంది. T1 టెంపరేచర్ 25 degrees centigrade అనుకుందాం. T2 టెంపరేచర్ ఎంత? 35 degrees centigrade అనుకుందాం. అంటే when you increase the temperature, T1 ఏమంటున్నా అంటే 25 degrees centigrade. T2 higher temperature ఎంత అనుకుంటున్నా? 35 degrees centigrade. If you increase the temperature, okay, here you can see this is the distribution of molecules. ఇలా ఉన్నాయి lower temperature దగ్గర. అంటే లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉన్నవి ఈ రీజన్ మీరు చూస్తున్నారు. లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, హై కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉన్నాయి తక్కువ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అదే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏమైంది? లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉన్నాయి డిక్రీజ్ అయినాయి, నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ తగ్గి హై కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరిగినాయి. సో దిస్ బ్లూ పార్ట్, యూ కెన్ సీ దిస్ బ్లూ పార్ట్, దీస్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ possessing the high kinetic energy. They only form the product. This area gives the number of molecules. కానీ ఎప్పుడైతే 10 degrees centigrade పెంచారో టెంపరేచర్ ని, ఈ ఏరియా డబుల్ అయిపోయింది. అంటే ఈ మొత్తం చూడండి, రెడ్ అనేది ఉందిగా, రెడ్ షేడ్ అనేది మళ్ళీ అంత యాడ్ అయింది అనమాట. బ్లూ కలర్ ఎంత అంత యాడ్ అయింది. మీన్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ విల్ డబుల్ which are having the activation energy. That's why rate constant also becomes double. కనుక 10 degrees centigrade పెంచినప్పుడు ఎందుకు రేట్ కాన్స్టెంట్ డబుల్ అవుతుంది అంటే, it is double due to increase in the activated molecules. The number of activated molecules will also increase by 2 times. That's why rate constant becomes double. Okay? నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేయొచ్చు, అడిగే ఛాన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, 25 degrees centigrade, okay, the rate constant is I say it is 2 into 10 power some minus 3 అనుకుంటా. Okay, some units will be there. Next, if the temperature coefficient is 2. Temperature coefficient is nothing but what? K35 divided by K25. Example, అంటే 10 degrees అంటే దాన్ని ఇలా రాయొచ్చు, KT plus 10 divided by KT. This is called temperature coefficient. ఇది maximum అనేక రియాక్షన్లు ఏమన్నాం, how many times it will be? ఏమన్నాం? How many times? 2 times. How many times it is? 2 times. సో ఈ ప్రాబ్లం చూస్తున్నారా? 25 degrees centigrade దగ్గర రేట్ కాన్స్టెంట్ ఏంటంటే 2 into 10 power minus 3. టెంపరేచర్ కోషంట్ అంటే ఏంటండి? 2. Then the rate constant, you have to find the rate constant at 55 degrees centigrade. ఎంత అనేది క్వశ్చన్ మీకు అడిగింది. Anybody guess this one? Temperature quotient 2 అంటే అర్థమైంది, for each 10 degrees centigrade the rate constant will increase by 2 times.
25 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర ఇచ్చారు కదండి మనకు. ఎంత ఇచ్చారు? 2 into 10 to the 2 power into 10 power 8 into 10 to ఎంత the ఇచ్చారు? power 2 into 10 power -3. -3. ఓకే. 8 into 10 to the ఇప్పుడు power మనం ఎంతలో కనుక్కోవాలండి? ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర కనుక్కోవాలి? 55. 55. దీని ఏం చేస్తా అంటే 10 పెంచుకుంటా పోదాం. 25 to ఎంత వస్తుంది? 3 35. 35 తర్వాత మళ్ళీ 45 to 55. టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత? 2 కదా. 2 అంటే ఇక్కడ 2 times పెరుగుతుంది, ఇక్కడ 2 times పెరుగుతుంది, ఇక్కడ కూడా 2 times. 2 times. అంటే మొత్తం మీద ఎంత? 2 into 2 into 2 into 2 అంటే ఎంత? ఎన్ని టైమ్స్ పెరుగుతుంది? 8 8 times పెరుగుతుంది. 2 to the 4, 4 to the 8. అంతేనా? Yes, sir. మరి 55 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఎంత రేట్ కాన్స్టెంట్? 16 into 10 to the power of -3. 2 This into you have to multiply. 2 into 16 into 10 to the power of -3. 16 into 10 power minus 3. 10 to 10 to the power -3. అలా అన్నమాట. ఇది క్లియర్? సరే ఒకవేళ 54 దగ్గర ఇస్తే ఎట్లా? లేదు, ఇవ్వడు. ఈ ప్రాబ్లం లో ఇవ్వడు. టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ అనే వర్డ్ ఈ ప్రాబ్లం లో యూజ్ చేస్తే 10 degrees డెఫినేషన్. అర్థమైందా? 10 degrees 10 degrees మనం డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. 10 degrees ఇప్పుడైతే అంతకే ఆలోచించండి. 54 అయితే ఎలా అనేది మనం చూద్దాం. దాని కూడా ఆన్సర్ ఉంది. ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సీ దిస్ కేస్ at 20 degrees centigrade the rate constant is 5 into 10 power -4. the temperature coefficient mu తో రిప్రజెంట్ చేస్తామండి. 3. what is the rate constant at 60 degrees centigrade? -20 to 30. Yes, 20 to 30. Good. 30 to 40. 40 to 50. 50 to 60, sir. Good. 20 to 30 enta? 3. 3. I will write with another color. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. So 3 power. 3 into 3. 9. 9 into 9. 81. మొత్తం 80. 81 into 1. 5. 81 సార్, టోటల్ 81. ఎస్. మరి కొత్త రేట్ కాన్స్టెంట్ ఎంత వస్తుంది? 81 into 10 to the 5 into 81 into 5. 405 సార్. 405. Yes, దాన్ని మనం చూస్తాం. 405 into 10 to the power -4. దాన్ని మనం పవర్ సర్జరీ చేసి 4 పాయింట్ సంథింగ్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఐడెంటిఫై చేస్తాం కదా. Yes, sir. yes sir. టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే ఇలా చేయండి. Okay, ఇట్లా sir. డివైడ్ చేసుకొని చేస్తే ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంది. సో దిస్ ఆర్హీనియస్ ఈక్వేషన్. యాక్టివేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ చూడండి. యాక్టివేషన్ అనేది కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ? The minimum amount of energy required for a molecule, sir. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ఒక డయాగ్రామ్ రూపంలో చూస్తున్నాం, ఒక గ్రాఫ్ రూపంలో. ఇన్ దిస్ గ్రాఫ్ ఇట్ ఈస్ డాన్ బిట్వీన్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, యాక్చువల్లీ ఎనర్జీ అంటున్నాం, వర్సెస్ రియాక్షన్ ప్రోగ్రెస్. రియాక్షన్ కోఆర్డినేట్స్ అని కూడా అంటారు ఇక్కడ. కోఆర్డినేట్స్ మనం రెండే కోఆర్డినేట్స్ చూస్తున్నాం. ఒకటేమో రియాక్టెంట్స్, ఇంకోటి ప్రొడక్ట్ అండి. రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్. సో ద మినిమం ఎనర్జీ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ ఎంతైతే ఉందో, ఎనర్జీ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ అంటే మనం ఇక్కడ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ and this is the energy of products. You clear? Energy of products. Now the reactant has to overcome the barrier to form the products. అంటే ఈ రియాక్టెంట్స్ కొంత ఎనర్జీ కావాలి. ఎంత ఎనర్జీ కావాలి? This is the energy required. This energy we call it as threshold energy, ET. ET అంటే అర్థమైందండి? Threshold energy. Threshold energy. Now the different దీన్ని ఏమంటారంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ నార్మల్ మాలిక్యూల్స్. నేను ఇలా చూస్తా, ఈఎన్ అంట, ఎనర్జీ ఆఫ్ నాన్ మాలిక్యూల్స్.
This threshold energy. Now, if you see the difference between ET minus EN, the E gap, this is called activation energy. We call it as activation energy. So, as you said, మీరు ఇంతకుముందు కరెక్ట్ చెప్పారండి. Good. The energy difference between what minimum energy required to form the products in the reaction. అంటే ఏ మాలిక్యూల్స్ అయితే థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీకి ఈక్వల్ గా ఉన్న ఎనర్జీ ఉంటుందో దే ఓన్లీ ఫార్మ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ద రియాక్షన్. అదే అన్నమాట. ఓకే, నౌ ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ యూ కెన్ సీ దిస్ వన్. నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తా, కరెక్టా కాదా చెప్పాలి. థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ ఫార్ బోత్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఇస్ సేమ్. ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ కు బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ కు థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. No, Yes, sir. సార్ నో? Yes, sir. ఎస్ ఇట్ ఈస్. చూడండి, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఎంతైతే ఉందో డిఫరెన్స్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఉంది కదా. Yes, sir. నో చేంజ్. కనుక ఈ ఫ్యాక్ట్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ట్రూ అన్నప్పుడు మీరు చెప్పాలి. The threshold energy for both forward and backward reactions will be same. So this is called the activation energy of forward reaction, EAF అంట. ఎందుకంటే రియాక్టెంట్స్ దేనిగా మారుతున్నాయి? Products గా మారుతుంది. That's the activation energy of forward reaction. Now I am saying this is the activation energy of backward reaction. ఇది ఒకవేళ రియాక్షన్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ లో జరిగింది అనుకోండి, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ EAB అంట. B. Now, can you say that the activation energy of both forward and backward reactions are same? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. No, sir. Can No, you say sir. that No, no, no. EAF is No, sir. equal to EAB? No, sir. No, sir. Not No, no. necessary. Not necessary. Correct or not? Yes, sir. Not necessary. Next, among these, you see which among the reactants and products, which is having the high energy, Reactants. which are having the high energy, Reactants, sir. Reactants has a Reactants. higher energy. products are Stable, Has low less energy. energy. lower energy. Lower energy means Stable. high energy reactants ఏమైనాయండి? హై ఎనర్జీ రియాక్టెంట్ దేనిగా మారినాయి? Products Low energy గా మారుతున్నాయి. ప్రొడక్ట్స్ గా Lower మారినాయి. మారుతుంది. మరి హై ఎనర్జీ లో ఎనర్జీ సిస్టమ్ గా మారినప్పుడు ఎనర్జీ ఏమైతుంది? Decrease ఎనర్జీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. రిలీజెస్. అవుతుంది. హై ఎనర్జీ ఉన్న సిస్టమ్ లో ఎనర్జీ గా మారిందంటే అది ఎనర్జీ ఇవ్వాల్సిందే. దట్ విల్ రిలీజెస్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఎస్ సార్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఎస్ సార్. ఎస్. Correct, సో sir. దిస్ డయాగ్రామ్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్? ఈజ్ ఇట్ ఎండోథర్మిక్ ఆర్ ఎక్సోథర్మిక్? ఏమంటారు? Exothermic. ఎండోథర్మిక్ సార్. వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఎండోథర్మిక్? అంటే ఇంటర్నల్ గా అవుతుంది కదా సార్. దాన్ని ఎండోథర్మిక్ అంటారు. ఎండోథర్మిక్ అంటే హీట్ Internal అబ్జర్వ్ గా చేసేవి, హీట్ అబ్జర్వ్ చేసేవి. ఎగ్జోథర్మిక్ అంటే హీట్ రిలీజ్ చేసేవి. ఈ రియాక్షన్ లో ఏమైంది? ఈ డయాగ్రామ్ లో ఏమైంది? హీట్ రిలీజ్ అయిందా అబ్జర్వ్ అయింది? Release అవుతుంది, sir. రిలీజ్ అయింది. కనుక ఏది రియాక్షన్ ఏది? ఎగ్జోథర్మిక్. Exothermic law, what is the relation between EAF and EAB? Anybody? What is the relation between EAF and EAB? Yes, and Yeah. Greater than EAB. EAB is always greater than EAF. yes. That is for which reaction? For exothermic. Exothermic. The energy of reactants will be greater than energy of what? Products. ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్. ఎంథాల్ఫీలో చెప్పినా మీరు అదే చెప్పాలి. ఎంథాల్ఫీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఎంథాల్ఫీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అని. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. కనుక ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ట్రూ కానప్పుడు మనం క్లారిటీతో ఉన్నారనుకోండి, ఈజీగా మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. నేను ఒక డయాగ్రామ్ అండి, హియర్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ దిస్ డయాగ్రామ్. సేమ్ ఇక్కడ ఎనర్జీ వర్సెస్ రియాక్టెంట్ కోఆర్డినేట్స్. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ రియాక్టెంట్స్, ప్రొడక్ట్స్. So graph is okay. What type of reaction it is? Endothermic. Endothermic, because low energetic system converting into High energy. low energy under high Reactant energy. low energy. Even you are supplying the heat, then only it will convert. What amount of heat is supplied annappudu? You see this one. This is delta H. Change in Yes. చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్ఫీ. ఇక్కడ కూడా ఒకవేళ ఈ ఎనర్జీ అనేది క్యాలిక్యులేషన్ వస్తే డెల్టా జీ ఇచ్చాడు కదా, సింప్లీ యూ హావ్ టు సే యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ డెల్టా హెచ్. change in enthalpy. ఎస్.
మరి చెప్పండి ఎండోధర్మిక్ రియాక్షన్ కి ఏంది రిలేషన్ ఈఏఎఫ్ కి ఈఏబి కి ఏది ఎక్కువ ఉంటదండి? ఈఏఎఫ్ ఎక్కువ ఉంటది. ఈఏఎఫ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ EAB. ఈఏబి ఫర్ విచ్ రియాక్షన్? ఎండోథర్మిక్. ఎండోధర్మిక్. ఇది క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఎస్ సార్. డయాగ్రామ్ చూసి గుర్తుపట్టాలి ఆ రియాక్షన్ దేనికి ఇచ్చాడు అని. సో దీస్ థింగ్స్ వీ హావ్ డిస్కస్ టుడే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ డౌట్స్. సార్ ఇది ఒకసారి 54 ది మళ్ళీ చెప్తారా సార్? ఏది 54 నీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే సార్. ఓకే. T1 T2 డిఫరెన్స్ అయినప్పుడు ఒక K1 ఇచ్చాను ఇంకో K2 నువ్వు అనుకుంటాం. అరీనెస్ ఈక్వేషన్ మనం ఇంతకు చెప్పిందే, దాని మీద ప్రాబ్లం రేపు చూద్దాం. సరేనా? ఓకే రైట్. సో ఎనీ డౌట్స్? ఇక్కడ ఉంది చూడండి, నేను ఎండోధర్మిక్ ఎక్సోధర్మిక్ రియాక్షన్స్ ఎగ్జిబిట్ చేసిన ఇక్కడ. జస్ట్ సీ వన్స్ అగైన్. ఇది క్లియర్ అంతే కదా? Okay. Homework.